Forget it. Let them go. As long as Yuan stays with me, that's fine. Yuan, I have nothing. Not bad. And you're here. Your Highness, I came to say goodbye. What? The reason why I stayed with you in the first place. I just like you, the identity of the Ninth Prince. Bet one day, can you sit in that position? Can be biased. You're so useless. And I want stay around a waste like you. A Yuan. What are you talking about? You're lying to me, right? Xie Qingyan, don't you understand human language? The two of us are done. What's more, you are now poisoned. Precarious. Is it possible? You still want me to wait with you until death? A Yuan, no. Impossible. I will definitely get better. You believe me? I will definitely get better. You promised to be with me forever. You must never break your promise. Roll. Xie Qingyan, Your Highness the Prince can give it to me. Countless glory and wealth. And you? What can you give me? Yunwan, you clearly know the poison of His Highness Ninth Prince. It's because of the prince. How could you? Your Highness. Yes. So what? His Royal Highness the Crown Prince. Yuan, don't. Your Highness. Xie Qingyan. Now, do you believe it? Yuan, I will definitely make you regret it. Own decision. I will definitely let you. Regretful. Your Highness, Xiantai. Yunyang. You lost your dignity for him. Lay down one's life. He misunderstood you like this. Is it worth it? My lords, please save His Highness Ninth Prince. My lords, please. If you really want to detoxify His Highness Ninth Prince, maybe, over there at the East Palace, there will be a way. Gu really has a way. Just let Dr. Jiang use the secret technique of Southern Xinjiang. Lead him to poison you. He will be cured. But the price is, poison occurs once a night. Bone-piercing cone. 7 years to live. And these 7 years, you need to enter the East Palace. Warm the bed. Would you like? As long as he can live well. Even if I die. Sweet as a porridge. Xie Qingyan. Goodbye. Xie Qingyan since detoxification. Then he joined the army. Soon, right on the battlefield. Repeatedly performed extraordinary feats. Congratulations to my ninth brother for defeating the barbarians. Honored as King Yen. Speaking of Qinglan Palace, the traitorous maiden Yun Yuan. If you know the ninth brother, today's success. I'm afraid my intestines will turn green. An insignificant slave. Is it regret or hatred? I don't care. Good. It's rare for ninth brother to be transparent. Come. Don't mention this outrageous matter. Gu specially prepared the East Palace for you. The best dancer.
Maid, what are you doing standing still? Why don't you dance quickly? He Gus' ninth brother, honored as King Yen. Servant resigns. Ninth brother was conferred today. I am your royal brother. I want to give you a gift, like, just pick. This king. Want her. Prince. His Royal Highness the Crown Prince lets you choose your baby. How did you choose one? Such a thing. Look at her slim waist. I know it's on the couch. That look of coquettishness. Your Majesty, this is what you call discernment. You know. Being scolded for sleeping in public. You still look normal. Don't you have any sense of shame? A slave is a slave. How dare take Joe to the dignitaries. Donggong is so good, so that you would rather be a messenger, nor refuses to leave the pretense. Yunyuan girl. Some days ago, you asked me to diagnose you. The result is out. You are indeed very poisonous. Life is approaching. I suggest, your future, always carry relief medicine with you. To prevent the spread of poison. Good. I know. Xie Qingyan. It's not that I don't want to leave. But even if you leave, it makes no sense anymore. The prince laughed. The slave who entered the East Palace. Who can be willing to leave? If the prince doesn't let me go. Nukin. I don't want to follow you. Don't think that this king, it will still be the same as before. Treat you like a treasure. You now. But it's okay. Free exchange of goods. I want you to go. You don't have the right to refuse. Interesting. Xie Qingyan. I can't wait. Want to see you after knowing the truth. What will be the reaction? Xie Qingyan. Why do you still want me to meet you? Go buy 2 boxes of the sweetest plum cakes. The little girl is afraid of hardship. Afraid of hardship when buying small things. It's the prince. It turned out that he was in a hurry to return home. Just to buy plum cakes. Coax people to take medicine. That person. It must be important to him. Very good, Xie Qingyan. There's someone new around you. I won't remember the past anymore. Prince, you are back. Prince, you are back. Yaoer misses you so much. Be good. What are you staring at? Why don't you come and acknowledge your master? Servant Yunyuan. Met the princess. Wrong. Miss Su is not a princess. It belongs to the prince. Tongfang. Xie Qingyan. Jing has not yet married a concubine. How? Yunyang. Are you disappointed? Don't you want to? I will marry you immediately and have children. Children around the knees, then. Let you go completely. What did the prince say? You are rich and powerful. I wish I could be closer to you. Not seen for 7 years. You are still so greedy for glory. This hasn't changed either. I heard. In those days the prince, there is a slave who betrays his master. Called Yunyuan. Is it her? Raise your head. Quite pretty. It's a pity. He's an idiot with no appearance or brains. The prince was seriously ill at that time. When climbing into the prince's bed, he didn't expect that the prince would have. It's a day to turn around.
Having said that, I really want to thank you for your betrayal. Only then can I now. Uniquely favored by the prince. Gower is right. No contrast, how to know true love and falsehood. Without her, how could this king know? You're good. Prince, in my opinion, people like her shouldn't get the palace. First line. Even wearing rough clothes is a stain. You let go. Let me go. What is this? This is Prince. I heard there are some handsome men in the western regions. I love carrying this with me everywhere. Can enhance physical fitness. The charm potion that pleases men. Yunyang. Really like Yuyao. Is that what you said? No. This small bottle of medicine. But it cost me. Where is the monthly payment for a month? Yunyang. Why would you rather live frugally? Buy this medicine. I don't want to bow to this king either. Xia Chengchuan. Is it so worth your effort? Willing to humble oneself. I suggest, your future, always carry relief medicine with you. To prevent the spread of poison. Prince, don't touch her. She loves the medicine so much. It must be because we are in the East Palace. Flirting with the prince every night. Wrecked my body. Got a heart disease. Her blood. Is definitely not pure either. Gower is right. Since you value this medicine so much, then lick it clean. It doesn't matter. Xie Qingyan. I'm going to die anyway. What do others think of me? Not important anymore. Little cloud duck, tell me, do you regret it? Your old master Xie Qingyan. What a good life. He detoxified and joined the army. Now he has been granted the title of Great General King. And you? But I can only be here alone. Take your ruined body. Trying to survive. No. You are so affectionate. It's a pity. Don't you like this answer? Am really a thief. Even the dream, all those, the unbearable past. What are you doing? Let go, let me go. Let go. Let me go. Cheap hoof. Miss Su, please have mercy. Let you go to the front to serve the distinguished guests. Put it on quickly, in case it offends Miss Su. There is good fruit for you to eat. Everyone, drink this cup with me. Prince, I want to eat walnuts. Someone coming. Peel walnuts for Yuyao. Prince, don't you have ready manpower? Why is she here? Didn't you hear the master speak? Come and peel the walnuts. Prince, I want to eat walnuts peeled by hand. Do as Yuyao said.
Prince. Look at her dirty walnuts. How else to eat? So disgusting. Then keep peeling. Peel until there is no dirty blood. Dirty blood. Xie Qingyan. It's fashionable in your body. No, it was me back then. In exchange for your dirty blood? She looks like this. Why do you look so much like me 7 years ago? Symptoms after poisoning. Pretending to be weak again. His Royal Highness the Crown Prince. I just like you. Are you being feigned? Can't even peel a walnut well. How to serve the master. Don't underestimate me. I'm pretty good at it in bed. I was favored by the prince for several years. I really thought I was a golden branch and jade leaf. What is the score? Only our prince at that time. Treat her as a treasure. No strength. Heard. Peanut cake is your favorite. Come and have something to eat. Keep peeling. Prince. You know, I can't eat peanuts. Don't mention the past to this king. Yu Yao lets you eat. You just eat. Eat. Ate it. He'll ask the prince to give you some reward. Reward. That's right. Good. Eat. Enough. Stop eating. You for the reward. You don't even care about your life, right? So the prince, can you give me a reward now? What do you want? Yun Yuan. Even if you say now, I want to stay in Prince Yan's mansion forever. This king will promise you. I want the prince. Send me back to the East Palace. Yun Yang. You stay with me. Does it make you want to die? Will. You're going to die no matter where you are. Or die in the East Palace. If I die next to you, you need to get to the bottom of things again. Then I have suffered all these years in vain. Prince. She's just faking it. Such despicable means. Who can't see it? Shut up. Chuanfu doctor. Let me check her out. What is the disease? Are you acting again? Show it to me. My lord, she is pretending to be sick again. Give it a light bump. How could it be so serious? She just makes you feel bad on purpose. Shut up. Even if Yun Yuan betrayed his master back then. But once upon a time in the Cold Palace. She spent it with me, the most difficult time. Without her, this king would have died long ago. So that's it. I want her to live. Let her be governor. The most thief slave. Look at the glory and wealth of this king. Wives and concubines. It's the biggest punishment for her. Xie Qingyan. You are still so soft-hearted. How can I rest assured after I die? Prince. Yun Yuan girl. I'm afraid I won't die soon. Presumptuous. How dare you talk nonsense? The collision was so serious. The girl's injury is not serious. But this girl is poisoned. From the pulse point of view, the poison goes deep into the bones. Deluo Immortal is here. Can't be saved either. What did you say? Poisoned. Yun Yang. In order to return to the East Palace. Jing Ran poisoned himself. The prince knows that Nutao want to go back to the East Palace. Why should you deceive yourself? Please, prince. Send Nukan back. Xie Chenchuan is so good. Donggong is so good. The prince is not as good as the prince. The palace is not as good as the East Palace.
The slave thought this 7 years ago. 7 years later. Still think so. Good. Get out of here. Go back to your high branches. Thank you, Your Majesty, for making it possible. Wait. Does she regret it? The prince's servants entered the mansion and spent the night. The prince should reward you with money. Hopeless. These banknotes. Enough to buy a coffin. I'm hopeless. I'm hopeless. Someone coming. In. Throw her back to the East Palace. Yes. Xie Qingyan. Farewell today. Never see you again. All are leaving. How dare you seduce the prince? Wait. Not allowed to leave. Yunyang, you, a cheap slave, rebelled against your master back then. He must not have been punished yet. What does Miss Su want to do? Changfeng. According to royal statute. Jiao slave and traitor. How to deal with it? 99 lashes. Life and death. Never mind. His Royal Highness is not well. What's wrong? King Yan wants to confront Miss Yuan. Punishment for rebelling. Punishment for traitors. Really interesting. Prepare a horse for an orphan. Go to Prince Yan's mansion. I can't wait to see it. Will Xie Qingyan know? The person you want to be. He's his savior. Prince. Even though Sister Yunyuan is wrong. I was with you when I was still young. Do your best to help. These 99 lashes are too heavy. Please forgive me. Prince. A slave is loyal to his master. It's natural. If you let this woman go today, in the future, how can you establish authority for the servants in the mansion? Prince. You can't be soft-hearted. That's right. How could I do this to you? The rebels are soft-hearted. Good. Then do it. Just the prince. If the 99 whips come, if the slave still has his life, then we will. Don't owe each other. Good. Yunyuan. You are really cold-hearted. It's a good idea that we don't lose each other. Execution. Yunwan, why would you rather suffer torture? He also refused to bow to me. Admit a mistake. Beg for mercy. Enough. Prince, the punishment is not over yet. Don't be soft-hearted. What a wonderful bitter plot. Why are you here? Of course I'm here to tell you. The truth of that year. Truth. What truth? Don't. Do you know? Your life was hanging by a thread back then. Ill health. This is Chan girl. I will take blood for you with all my heart. Introduce poison into bones. You. To survive till today. What did you say, Xie Chengchuan? Say it again. Gushu. This maid was to save your damn life. 不惜剜心取血，以身为奴，将你体内无解的奇毒引入自己的骨血之中，代价是每夜毒发一次，刺骨灼心，痛不欲生。整整7年，他都在用这副残躯替你承受那钻心的痛。
殿下，别说了。王爷，世上哪有这么巧合的事？太子殿下他一定是在骗你。没错，一定是在骗我。明明是他先背叛的我，他贪恋你的权势，他说本王愚蠢，是他要与本王划清界限，他绝不可能，不可能！你若是不信，不如亲自问问他。云渊，你告诉本王，谢承春说的是真的吗？假的，王爷，当然是假的。全府上下都知道，当初是我为了你到处寻医求药，好生照顾3日3夜才解掉的，跟云渊这贱婢根本没有关系。没错，我心里一直只有太子殿下，关于救你的事，简直是无稽之谈。殿下，没想到你还是这么贪玩，不像这个九王爷对我念念不忘，只是没想到跟7年前在冷宫一样，愚蠢又好骗。难怪啊，你一直比不上我的太子殿下。殿下，帮我最后一次。姑凭什么帮你？看在我这么多年为你做了那么多肮脏的事上，求你帮我。哼，没错，玩玩而已。没想到九皇帝你真信了，果然还是一如既往的蠢啊！没意思，走，跟姑回东宫。滚！带着这贱婢滚回东宫！从今往后，不要出现在本王面前！我要谢请你，只要你能对我死心就好。王爷，别为这种不值得的人伤心了，我扶您回去歇息吧。云渊，将来领着我当年送你的平文扣。你为什么不愿意告诉谢青言真相？他没必要知道。云渊，到底是没必要，还是你心疼他？你当年为他舍命，如今你又怕他伤心，他却这样糟践你，后悔吗？殿下，糟践我的从来就只有东宫，只有你。至于救谢青言，我不后悔。只要他好，我就算是死，也愿意。怕死，那就如你所愿。御医说，你寿命只剩7天了。真好，7天后，世上便再无云渊。云渊，将来领着我当年送你的平文扣。阿燕，你这是在做什么？阿渊，这是我为你亲手雕刻的平安扣，它能保你岁岁平安。那你可要好好刻，这个我会一辈子带在身边，你也要一辈子陪着我。好。
7年了，他竟然还留着。既然对我尚有眷恋，那为何每次相见都字字剜心？难不成他真的有苦衷？王爷，他就是个爱慕虚荣的贱人，能有什么苦衷？飞扬，替本王去查清当年的真相到底是什么。是，这是王爷。有件事我不知当讲不当讲。说，前些日子我在街上碰到替您解毒的姜太医，他说您当年中的毒，根本不能通过寻医问药之后能康复，是有人替你以身引毒，而且据说云渊每月都会去城北药铺买药，这会不会跟当年的真相没有关？准备一下，明日一早去城北药铺。是。王爷，你果然还是放不下云渊的妾身，就别怪我出手了。长风，今日谢谢你告假，来陪我取药。云阿姐说的什么话？这些年你已经为王爷受了太多委屈，我作为一个知情人，怎么能让你独自承受呢？云渊阿姐，长风，王爷的毒已经解了，你还买这些药做什么？长风，我可以告诉你，但是你得答应我，绝对不能告诉谢青燕。何况在冷宫那些年，我早把你当做我的亲姐姐了。只不过，你为了王爷放弃尊严，放弃性命，如今拖着残躯没生几日了，这么做，你不后悔吗？当然不后悔。我从小失去双亲，入宫后若非遇见他，我这辈子都不会知道被人真心爱着是什么滋味。可这对你不公平，阿姐。因为我活不了多久了。如果谢青燕知道真相，按她的性子，一定会背着痛苦度过一生，那样我会不开心的。更何况她现在是天边明月，尊贵无比，又何必再沾上我这滩烂泥？可阿姐，你为王爷做了一切，还只得了他的恨意，这么做值得吗？你能不能对自己好一点？可是对我而言，这已经是最好的安排。阿姐，你没事吧？谢谢这世上还好有你知道真相。其实我一个人扛着，真的好累，好苦。谢谢。你怎么在这儿？谢青燕怎么会知道这个地方？王爷，你怎么了？本王倒想先问问，你们为何在此？怎么，王爷现在连婢女和侍卫的事情都要管了吗？什么意思？难道你们……王爷，我和云渊姐不是你想的那样。没错，我就是和长风在一起了。那又如何？长风未婚，我未嫁，男欢女爱，天经地义。怎么，王爷还想让我亲口告诉你，我们是怎么勾搭在一起的吗？云渊，你当真如瑶儿说的那般清简？可是本王不知道在期待些什么。九王爷，若你并非皇族血脉，我怎会和你四目争争？好了，你现在看清楚我是一个什么样的人，还不快滚！阿姐，你在胡说什么？为什么不告诉王爷真相，还让他恨着你？丈夫，帮我最后一次。云渊，本王问你，你当初当真是因为本王的身份，而不是对本王的一片真心，是吗？王爷既然心知肚明，又何必自欺欺人？慢着，你别走，云渊，我要你亲口告诉我，你一点都不爱我，是吗？阿姐，阿姐，
是。那此前谢承川说的你心中有本王也是假的，是吗？没错。月月，本王知道你是这样的人，可是本王不信，一直在自欺欺人，对你保留幻想。既然如此，我们从今往后恩断义绝。好，那便恩断义绝。于渊姑娘，缓解您烈毒的药可算是备齐了。老规矩，7日份的，你拿好。你说什么缓解烈毒的药？快要给本王！这是云渊姑娘的药，不能给你。夏青燕，你我已经决裂了，这是我的事情，与你无关，不要给我。本王要做什么，轮不到你来插手。王爷，你真的不能看。夏青燕，你听不懂人话是吗？我们已经结束了，你给我滚！云渊，我一定要知道你在瞒着我什么。阿姐，这不是我当年中毒所用的药吗？听说这贱婢当年为了救你这条烂命，不惜剜心取血，以身为奴，将你体内无解的奇毒引入自己的骨血之中。他说您当年中的毒，根本不能通过寻医问药治好，能康复是有人替你以身引毒。难道谢承川说的都是真的？云渊，你买这个药干什么？我的药，我的药怎么会在你这儿？你的药，你的药？王爷若是不信，可以问他。是的，今天是苏姑娘订的药，亲自抓的，这不是云姑娘的东西。王爷，你是不是已经知道当年的真相了？当年以身相救，替我引毒的人，真是你。没错，云渊，没想到当年替王爷引毒之人竟真是你，只可惜这份功劳和王爷的案马上就是我的了。立刻将这袋钱交给城北杨伙计，并且叮嘱他看信，让他照信上说的做。事成之后，重重有赏，再立刻替我备轿，我要亲自去一趟药铺。是。云渊，多谢你用命给我换来牢牢绑住殿下的筹码。真是你，玉瑶，你想要什么报答？黄金万两、稀世玉石，还是京中最好的府邸，本王都会给你。王爷，玉瑶什么都不要。玉瑶当年的毒早已深入骨髓，大夫说，我最多只剩7日性命。我只求能在死前穿上嫁衣，堂堂正正嫁给王爷，与您做一世名正言顺的夫妻。王爷最讲恩义，等大婚后，我就是名正言顺的燕王妃。到时只需说自己寻得名医，侥幸起了余毒就好。他堂堂燕王，难不成因为王妃病愈而休妻？好，本王娶你。王爷，不行啊！苏瑶在撒谎，当年以身引毒救您的是云渊阿姐，不是她，就是一个冒名顶替的小人。长风，收了他多少银两？如此颠倒之话来欺骗本王，污蔑本王的救命恩人。王爷，我没有撒谎，你相信我一次。苏玉瑶就是一个彻头彻尾的骗子。王爷，他们2人狼狈为奸，说的话不足为信。玉瑶，你说的对，若是想让本王信，可以，除非云渊死，那你就信。
王爷，你怎么能这么说？云渊阿姐她可是为了您。丈夫，算了，既然王爷已经选择了他相信的真相，只要他在我死后能真正向前走，那所谓真相，是苏姑娘说的那样，又何妨？阿爷，这是我能为你做的最后一件事。云渊，本王不想和你有再多纠缠，起轿回府，准备大婚事宜。王爷，王爷，属下也查明当年的真相。王爷，不要看了，当年的事已经真相大白，云瑶受点委屈没有什么，只要王爷你平安就好。王爷，必须要看，不看怎么知道是谁在颠倒黑白？谁才是真正该被千刀万剐的骗子？谢清燕命选一线，云渊秘密联络太子谢承春，以出卖谢清燕情报为投名状，换取自己投靠东宫。好个云渊，好个情深意重！当初本王的毒，你就是这般迫不及待的去投靠太子的吗？怎么会这样？不可能啊！本阳受王爷指明，要调查当年的真相，绝不能让他坏我计划。找人盯死他，必要的时候，把他找到的东西换掉，明白了吗？是。云渊，本王问你，你还有什么要解释的吗？奴婢没什么要解释的。好，是我犯贱，是我一再被你玩弄于股掌间，也不肯认清现实。回府吧，本王一刻也不想再待在这肮脏之地，不想再看见这寡廉鲜耻的女人。阿姐，为什么不肯说真相？为什么？事情根本不是那样，是苏玉瑶的阴谋。信是假的，你说话呀！因为从救他的那一刻起，我就没想过要解释什么。如今我只剩下6日性命，6日之后，我会在谢清燕的世界里彻底消失。还有5日，谢清燕给的赏钱，正好能用来换一款武魂。呀，这不是云渊姐姐吗？前日刚被王爷丢回东宫，昨天又因冒领功劳被王爷揭穿，现在还有脸出来见人。我知道这贱婢，当年燕王因病失势，她转头便爬上了太子的床。如今燕王得势，她又想代替苏姐姐，成为燕王的救命恩人。以前我进宫的时候，好像见过这婢子。那时的王爷还是皇子，把她当成眼珠子似的护着，为了她还跟太子大打出手过。这贱婢生的不错啊！今晚我们投湖彩头就他了，怎么样？好啊！皇兄，强取敖德宫中侍婢，乃是德行败坏之举，请皇兄收回成命。谢清燕，你一个冷宫出来的废物，有什么资格驳姑的话？九皇子谢清燕目无尊长，冲撞储君，罚跪一日，以儆效尤。
殿下，您怎么这么傻？为了我得罪太子，不值当。傻媛儿，我知道你心疼我，可我也心疼你。再过2年，我们就成亲，这样谁也不能再把你当菜头。王爷一片人心，换做哪个婢女都会护着。可云渊不知廉耻，把主子的宽厚当做攀高枝的登云梯，现在还想鸠占鹊巢，鄙人作呕！云渊，我知道当年是你为王爷以身引渡，可那又如何？现在我才是他的救命恩人，他的未婚妻。我说你叛逃王府，人尽可服，你就得受着。苏玉瑶，你说什么？再见，王爷。光天化日，当街打人，算什么样子？王一定是误会瑶儿了。这贱婢仗着自己被太子宠幸了几年，气焰嚣张，当众辱骂我和几位官家夫人，我一时气不过，这才替大家教训了她。王爷莫生气啊，这贱婢啊，说好听点是东宫侍妾，说难听点，不就是以色侍人的计吗？苏姑娘说的对，看她这一脸妖艳长相，就知道肯定不是什么好货色。没错没错，多少正经人家的好女人都是被这种狐狸勾搭去的。亲娘啊，这些话我早听了。正统夫人们眼中，我这种狐妹子本就该被唾沫淹死，无所谓。如果王爷和苏姑娘没有别的吩咐，奴婢先走了。等等，贱婢仗势欺人，哪有轻易能走的道理？今天我就要替王爷，替各位官家夫人惩罚你。王爷，好不好嘛？你想怎么罚？王爷，按照大庸律法，这贱籍婢女当众顶撞官家夫人，藐视尊卑，就应该挂上奴字木牌，游街示众，受万人唾骂，以及效尤。这样会不会太重了？王爷，你就是太心善了。这云渊仗着自己有太子撑腰，嚣张行事，就该想到自己会有这样的下场。来人，执行！砸死他！砸死他！看呐，这就是故意拿人的下贱坯子，活该！就是呀，这就真不要脸！居然出来游街示众，都说我是奸妃，正如你们所闻，这样爱也该死！就不会怀疑了。怎么这么畜生？砸死这个贱婢！打死他！王爷，你看他！谢谢，这将是我为你挑的最后一支舞。砸死他！砸他！亲娘剜心之痛都熬过来了，这点算什么？
王爷，你瞧这个贱婢，都这样了还敢勾引你，我打死他！够了！你说这王爷这……你看着，云云，你可认错？王爷觉得我有错，那我便是有错吧。惩罚已经结束了，我能走了吗？滚！棺材铺，云云为什么去那种地方？难不成毒入骨髓，只能活7日的人是云云阿姐？不行，我得去问清楚。王爷，那地方晦气，您别去，一定是云云在耍花招勾引你。玉瑶，你先回去准备婚礼事宜，等本王问清楚以后，就回去陪你。云云，你究竟有什么好？明明已经被我冒领功了，却还能3番4次勾走王爷的心。大娘，我想买口棺材。姑娘，你这是给家里的哪位长辈准备的？我给我自己准备的。这么漂亮的小娘子，可别想不开啊！你家里人呢？我家没人。是敢预备。姑娘，你这毒有7年了吧？没想到棺材铺老板不但会把脉，还能精准说出中毒的时间。姑娘，你受苦了。你这毒要是发作了，就是精壮的男子也受不了。你放心，到时候我在棺材里垫上棉絮，睡着不冷。等到了那边，不挨冻。已经很多年没有人问过我冷不冷，没想到世间最好的温情，竟然来自一个素未谋面的陌生人。那就劳烦大娘，我日后来燕王府寻我异地长风，一同替我操办后事。好的，姑娘，我现在就找人备料。云云，你告诉本王，什么7年5日？本王说清楚。王爷，这次是在偷听奴婢讲话。偷听？你不配，别自不量力。更何况本王若是想监视你，你可没有反抗的余地。没有，但奴婢是太子的人，做什么与王爷无关。够了！不用一遍一遍的提醒本王，你是个背主忘恩的贱婢。萧王爷怎么想？我要回去了，太子殿下还等着奴婢伺候。伺候？你就这么想伺候他？是他在榻上比本王厉害吗？啊！请王爷慎言，这种龌龊之话不该出自您的嘴。龌龊！本王告诉你，你做的每一件事，说的每一句话，
比本王口中所说之事误会千倍万倍，真让本王感觉到恶心。不过，本王当真想知道，本王的吻还有太子，哪一个更让你欲罢不能？永远，你打我！7年前你离开我去找太子谢承传，你打了我。7年之后，你为了维护他，你再次打我。没想到这一巴掌的痛，竟让他记了7年之久。王爷，我打您，并不是为了太子，我只是想请您忘掉以前的事情，不必为我这个贱人牵动情绪。牵动情绪？难道本王想为你牵动情绪？云云，你能不能不要一次再一次，一而再再而三的给本王希望？告诉本王，你为什么要瞒着我佩戴到身上？这不是我丢的玉佩吗？怎么在你这儿？告诉本王，这个玉佩为何会在你那儿？你嘴上说着绝情的话，可是你一直佩戴着本王为你雕刻的玉佩，你是在睹物思人吗？你说呀，月月，是不是他逼你？是不是谢承传逼你的？你告诉我，你说你还爱我，我可以对你做的事情既往不咎。谢青言竟能为我做到这种程度，那我该告诉他，我没骗他，我真的为了救他身中剧毒，告诉他，这7年来我还一直爱着他，可我不能这么自私。他如果知晓真相，后半生一定会在绝望中度过，那就必死，更让我难受。你说呀，你说，圆圆，你有没有一刻，哪怕只有一刻，你说你还爱着我？从未。好一个从未！本王已经下贱的为你找好了理由，可是你就连欺骗本王都如此不屑吗？既然你对本王没有一丝真情，那这定情信不要也罢，就让它摔碎吧！不要！云云，你心疼这玉佩，你对我还有感觉，你还在乎本王，对不对？当然，谢青言，天知道你亲手雕刻的玉佩，是我在度过无数个受辱的日，唯一活下去的念想。海言，永别了。海言，是你在守护我吗？对不起，我不该心死，我要活着。即便今生不能再和你长相厮守，也要看你东山再起，百享封侯。既然如此，本王给你2个选择，要么把这玉佩拿回去，回到我身边；要么本王给你100两银票，让本王摔碎它，
我当然是要100两银票了。这东西我一直带在身边，不过是为了哪天换钱罢了。既然王爷买了它，正好，也算物尽其用。好一个物尽其用！多谢王爷，我们银货两清。既然如此，这玉佩就随本王处置。救我一事，你我二人从此往再无瓜葛。谢青言，心痛无比，再无瓜葛，或许是我们之间最好的结局。云远，云远，云远，云远！为什么他明明说了那么伤人的话，明明说了不爱我，却要在下一刻舍命救我？为什么我明明恨透了云远，可惜却痛得像是被生生剜去一块？云远，你不能睡，不能死！王爷，您怎么来了？还站着做甚？尽快为他医治！天哪，这姑娘！王爷恕罪，此界伤位置险要。是啊，王爷，我们怕是无力回天。你们都是废物吗？去找江太医，本王当年的毒就是他解的，江太医他一定有办法。不行，当年是江太医亲自为我引毒的，若他出现，谢青言一定会知道真相。不行，不能找江太医。为什么？云远，你到底瞒了我什么？说！奴婢身份定位，不配让江太医这种大人物替我诊治，只要把我送回东宫，找府医就行。又是东宫，云远，你心里就只有谢承川吗？可他对你身受重伤，根本不屑一顾。本王的剑是你挡的，你的命接下来由本王说了算，还愣着干什么？去找江太医，若是他不来，本王让整个太医院陪葬。是。王爷这么着急把老夫喊来，是怎么了？云姑娘、燕王，他们怎么会共处一室？难道王爷已经知晓当年的真相？江太医，务必不惜一切代价为他诊治。是。你们去把我的东西拿来。王爷，剑伤已暂时处理好，血也已经止住了，但是什么？有话直说。云姑娘这身体早已是强弩之末，又遭受重创，已经油尽灯枯，恐怕无力回天了。什么强弩之末？什么油尽灯枯？你到底在说什么？给本王说清楚！王爷，您不知道吗？云姑娘7年前为了救您，引毒入体，
这些年已经被剧毒掏空身体，如今又受此重创，老臣回天乏术。不可能！他自己就想用药包冒领救命之恩，你们一定是联合起来，一起来欺骗本王！王爷明鉴，老臣就是当年那个持刀的人，怎么会欺骗王爷呢？反倒是云渊姑娘，这么些年来守口如瓶，不让老臣告诉你。云渊姑娘，您想好了吗？毒一饮，你可就只剩7年寿命了。我想好了，不过我想请江太医一定要替我保守好这个秘密，千万不要让九殿下知晓。若非老夫以为您知道，刚刚也不会因为嘴快，违背了当年的誓约。不可能！王爷，您若不信，大可去亲自查验。云远姑娘的左胸，还有留下当年剜心换血的伤疤呢。你给本王听好了，倘若让本王知道你在欺骗本王，本王定会让你死无葬身之地。王爷，你这是做什么？看清这心口到底藏了些什么。怎么会这样？那伤疤竟然消失了！王爷，老臣告退。我要抹平这道伤疤，旁边刺上谢青烟的名字。往后余生，就算他恨我入骨，就算永不相见，我也要把他刻在心上，如今不续。看清楚了吗？没你想看的东西吧？为什么？渊渊，你当年明明背叛了本王，为什么要将本王的名字印在你的胸口？你以前说爱过本王，既然我还想要你，那什么狗屁答案，这些对本王来说根本不重要。你不是喜欢钱吗？本王要买你剩下的一生一世。王爷，你现在怎会如此轻浮？不是位高权重就能得到一切，我根本就不爱你。好，云渊，本王倒是要看看，要嘴硬到什么时候。你们在干什么？你们在干什么？云渊，你到底有什么魅力，能让王爷为了你发疯？你来干什么？玉瑶听说王爷险些中箭，便想前来探望，没想到这个贱人天天来勾引王爷。他没有勾引本王，他反而救了本王性命。你没事的话就先回去吧。不行，再这么下去，云渊一定会夺回王爷的心的。妾身这刀疤就是当年替王爷换血时留下的，要是王爷嫌弃恶心，妾身走便是。别走！
原来当年是你救了本王。恭喜王爷寻得真相，那我现在可以走了吧？慢着，为何会有一种再也不会相见的感觉？现在王爷还对这贱蹄子心存幻想，我必须表现大度，否则只会把他推向云渊这个贱人。王爷，不如把云渊小姐带回府。瑶儿，你当真愿意？不行，云烟姐姐，你就跟我们一同回府吧。你要是不回去，王爷只会对你更念念不忘。云渊，我给你3日，大婚之前你必须离开京城，如何？好，我跟你们回去。他答应了，果然，他心里还有我，他愿意留在我身边，哪怕是以这种方式。3日后，谢清燕大婚之日，注定是我的离世之时。那我就趁着这3日，彻底抹掉我们的过去，顺便准备好我的后事。我呸！这被主的贱蹄子还有脸回来，真是脏了王府的地。就是，看不上太子，又回来缠着王爷，下贱。无所谓，我只剩3日血，唾骂与白眼，没必要在乎。别吵了，云渊姑娘这次回来不是奴仆，而是王爷的贵客。嬷嬷，给云渊姑娘准备东厢房住下吧。是。这房间竟与当年谢清燕许诺我的一模一样。阿燕，以后我们的房间里要挂满白色的素帐，然后在窗边放张软榻，这样我们就能一起躺着看星星了。哦，对了，还要摆满白瓷瓶，然后插上些好看的花。好，都依你，你说怎样我们就怎样，就这么布置，只要你能陪在我身边。嬷嬷，劳烦你替我找盆火盆来。哎，姑娘，这白山茶是王爷的心头好，他常常半夜来东厢，一坐就是1宿。阿燕，我觉得我们2个人的感情就像这白山茶，美好又纯洁。胡说，这白山茶花会在开得最绚烂的时候凋零，我们的感情怎么能像它一样？云渊，我要与你一生一世。没想到，当年的誓言竟一语成真。你在干什么？上次你不是说想要个剑穗吗？我闲着就编了，不过我编的不好看。谁说的？我觉得这个就是天下第一好看。好看，我会永远带着它的。这穗子虽不值钱，可王爷每逢出征都会带上它，护得跟眼珠子似的。云渊，你在干什么？
云渊，你这是在干什么？王爷，这是姑娘吩咐烧的旧物。我在烧一些从东宫带过来的无用之物，王爷有何吩咐？玉瑶说有事同你商量。云渊姐姐，京城里我孤身一人，连个手帕胶都没有。过2日就是我同王爷的大日子，姐姐能否做我们的伴娘？伴娘，你们洞房花烛日，正是我魂归地府时，要我如何站在那？看你们白头偕老，去不了。为什么？给我个理由。没空。云渊，玉瑶她为了救我，只剩3日行礼，而我们来日方长，所以这几日你能不能收收你的性子？待她走后，无论你想要什么，本王都可以给你。好了，这事儿就这么定了。待会儿我会派人把礼服送来。可是3日后，你们的喜堂注定是我的灵堂，我真的去不了。本以为再见这套嫁衣是准备我的婚事，不曾想竟是准备后事。阿月，你说我以后能不能穿着这件嫁衣嫁给你啊？当然，云渊，你会是这世上最美的新娘。姑娘真是好眼力啊！这件嫁衣用的是上好的云锦苏绣，穿上它嫁给心爱的郎君，保管他挪不开眼，一辈子都忘不了。嫁给心爱的人，我最爱的人娶的并不是我，我是要穿着它入土的。云渊，你怎么会在这儿？我来买件衣裳。没想到，他竟然一直记得当年的约定。这贱人怎么阴魂不散？王爷总来看这件嫁衣，原来是替云渊准备的。云渊，属于你的东西，我都要一一抢走。哎呀，这嫁衣真好看，我要了。不行！为什么不行？这种粗糙的嫁衣，配不上你未来燕王妃的地位。这件别要了，本王给你买京中更好的。不，王爷，云瑶就要这一件。云瑶就剩下2日行命了，我就想穿着这件嫁衣当你的新娘。难道王爷连将死之人最后的心愿都不肯满足吗？云渊，不如你就将这嫁衣让给玉瑶吧。谢青言，你要我把嫁衣让给他？是，云渊，在我心中，你确实是未来我愿意执手一生的女人。可是玉瑶她救了我的命，她是我的恩人，若是没有她，就没有我的今天，就没有我们的未来，你懂吗？可你知道这件嫁衣意味着什么？我知道。可是你为了一件嫁衣如此执拗，玉瑶即将死了，可是你还是和她争同一件衣服。你能等，她能等吗？可这姑娘她也等不起啊！她可说了，她是要穿着这件衣服入土的。算了，何必为我这种人生气呢？让给你吧。
你明白便好，我们来日方长。等以后，你想要什么样的嫁衣，我都给你。我知道了，谢青言。但愿你永远都不要知道2天后要与世长辞的人是我。阿姐，全城最好的画师我给你找来了。不过，阿姐找这个做什么？喜欢的嫁衣没买成，画像总是要画成的，总不能在离开之前，连张像样的脸都留不下吧。姑娘生得这样好看，你是画生辰相贺喜，还是画相亲相寻觅良缘呢？都不是，我想画一幅遗像。遗像？姑娘年纪轻轻，有什么事想不开呀？不妨说出来，让我给你开导开导，何必做这种晦气的事儿？没什么想不开，不过是真的寿数将近，替自己办后事吧。不过还请您将我画得开心一些，阿燕她不喜欢我摆着脸的样子。阿渊，你别板着脸呀，你笑起来好看。我害羞嘛。更何况黄泉路冷，总该带点暖意离开。好，那姑娘你坐吧，我现在就替您作画。云渊，你在这儿做什么？你在画什么？我只是想画幅画像。既然如此，我和玉瑶就不打扰了。王爷，玉瑶想画一幅婚相。画师，等云渊画完，替我们画一幅婚相。王爷，玉瑶怕是等不到那个时候了。我这破身子还剩1日，不过是一幅画，姐姐都不愿意让我吗？云渊，昨日你让嫁衣之事也颇为大度，不如这次也让我们先画。这位爷，云姑娘这幅马上就要收尾了，你等一下又怎么样呢？更何况人家画的是遗像，中途停下有损阴德。遗像？玉渊，说你为什么画遗像？王爷，我知道云烟姐姐心中对我有怨，我们大婚之日就在眼前了。我在这时候画这种晦气东西，究竟是存心诅咒我，还是拿我的死作为证？我没有，我只是想……够了！你有必要用这种下作手段博取同情，和一个将死之人抢疼爱？不！不要！收起你这套把戏！你明知道他是为了救我，马上要死了，
你居然还拿自己的性命开玩笑，真是没意思。没关系，假意没了，画像也碎个干净才好。反正我这一生本就不圆满。老师，收起工具，跟我们走，替我们画婚像。好，谢青言，我祝你们白头偕老。姑娘，你之前不是说要去准备一副体面的遗像，还要把你最喜欢的那件衣裳也一起带走吗？怎么就这一封信了？都没了，不过没了也好，干干净净，孑然一身，倒也应景。老婆子，明白了。明早我就带着灵柩和棺材去王府东厢，接姑娘出城下葬。阿姐，这些年我早已将你视作亲人，明日我也会陪着你，送你最后一程。阿姐，别等了，王爷今日大婚，他不会再过来了。阿言，我们今生今世再也无间。这个气派啊！是，这倒是岂不是什么也沾沾喜气？好好好，也真是方神救我！看看，九王爷大喜，苏姑娘这些年情深意重，守得云开见月明啊！郎才女貌，天作之合。咱们京城多少年没出过这样热闹的喜事了。说起来，那位云渊姑娘当年和王爷也是。闭嘴！大喜的日子，提着被主贱婢做什么？晦气！云烟倒还算识相，此刻想必已经滚出京城了。今日过后，王爷可就完完全全是我苏逸瑶的夫君了。云渊呢？他不是说好来当伴娘吗？为什么没来？王爷，那日我们让姐姐当伴娘，她就百般推诿。这3日来，更是常闹小脾气，与我争执。她今天不来，也许是伤心过度，不愿看自己的心爱之人迎娶别人吧。无碍，他耍小性子，今日不来也罢，以后我自会加倍补偿他。起轿回府。怎么回事？放肆！哪里来的刁民？京城中谁不知道今天是我欲娶王爷大婚的黄道吉日？你们一群人是吃了雄心豹子胆了，居然敢抬着这个晦气东西冲撞我们的婚礼！赶紧滚开！过了吉时，把你们这群贱民全部千刀万剐了也赔不起！等等！
阿燕，我觉得我们两个人的感情就像这白山茶，美好又纯洁。胡说！这白山茶花会在开的最绚烂的时候凋零，我们的感情怎么能像它一样？云渊，我要与你一生一世。你就将这嫁衣让给玉瑶吧。这段日子是我对不起他。玉瑶，王爷，怎么了？今日是我们的大婚之日，结果恰逢别人的白事，我觉得这就是命中注定。什么意思？玉瑶，你的救命之恩，青言没齿难忘。在你死后，本王会以功臣之力为你操办后事，风光大噪。你的家人均会赏黄金万两，以示荣华。若是你嫌不够，待你入土，我这条命也可当做谢礼，随你拿去。可是我没办法娶你。王爷，你疯了吗？你为了这口破棺材跟我悔婚？不，我不是为了这口棺材，是为了云渊。随本王回府，去找云渊。我要告诉他，过去恩怨一笔勾销。从今往后，我谢青燕只要他一人，云渊将是我唯一的妻。殿下，别回去了。云渊阿姐身中烈毒，煎熬7年，今日辰时如发公信，已经通逝了。他的灵冠就在您的面前。长风，你在瞎说些什么？他怎么可能会死？是云渊和我娶了别人，让你来捉弄我，对不对？一定是这样的，一定是这样的。他和我娶了别人，所以联合你们来骗我。你们一起来演这出戏，来给我看，是不是？王爷，您别再执迷不悟了。云渊阿姐真的死了。你仔细想一想，阿姐恢复这3日做的每一件事，哪一件不是在跟你告别？不，我最爱的人娶的并不是我，我是要穿着它入土的。碎了也好。怎么会？不可能！不可能！你们每一个人都是在骗本王，竟然在演戏！这口棺材一定是空的。打开！
怎么会这样？阿远，你不要再装了好不好？你醒一醒，你是装的对不对？你把眼睛睁开，我错了，是本王错了。你醒醒，别装的我好不好？就算你打我，你骂我，你用刀子在本王身上剜肉，你用刀子扎进本王的心口，我只要你醒一醒，说说我，好不好？王爷，阿健已经死了，你别再叨扰他的安宁了。阿远，阿远，苏玉瑶，你骗我！你笑什么？我笑你蠢。谢青燕，我爱你这么久，陪了你这么久，为了留在你身边，我先放下尊严，冒名顶替。可你呢？心里眼里从来都只有那个贱人。我本来以为他会摸摸你，没想到他竟然死了。真是天助我也！来人，将这个贱人拉下去，择日问斩。是。放开！谢青燕，你糟蹋我对你的感情，把我的痴心当作草芥，那我就诅咒你！我诅咒你，永世所爱人不入死！该走！老实点！阿远，阿燕，你这是在做什么？阿远，这是我为你亲手雕刻的平安扣，它能保你岁岁平安。阿远，殿下，您怎么这么傻？为了我得罪太子，不值当。阿燕，以后我们的房间里要挂满白色的素帐，然后在窗边放张软榻，这样我们就能一起躺着看星星了。哦，对了，还要摆满白瓷瓶，然后插上些好看的花。好，都依你，你说怎样我们就怎样，就这么布置，只要你能陪在我身边。阿远，是我错了，是我没有看清你的心意，是我辜负了你所有的付出，我错得离谱，万死难赎，万死难赎。
若是有来生，青燕定不负你。别怕，过一会儿我就去陪你。您是冷宫那位九天下吗？云云，这是走马道，还是我真的重生回到了与他初见那一年？